Aku tengok macam dia je. Doktor termute. Okey, tiba-tiba saya termute tadi baru je kan? Ke dari tadi lagi mute? Tak apa, okey. Assalamualaikum semua sekali lagi. Selamat pagi. Jom kita start kelas kita. Hai, awak boleh buka awak punya video dan tak perlu, kalau awak ada banyak ni lah. Banyak data. Kalau awak ada Unify kat rumah, unlimited, bolehlah buka video. Okay. Selalunya Adilah buka kan. Adi tak buka hari ni. Jetly selalu buka, hari ni ditutup. Siapa lagi? Yang biasa buka tu siapa nama yang dah tak ambil kelas kita tu 2-3 orang tu? Macam mana line slow hujan? Ada kena mengena ke Unify mana? Ada kena mengena, dia guna kabel ni kan? Dia guna kabel fiber, bukan chrome, bukan copper, fiber, tak ada kena mengena dengan hujan. Okey, petir ke apa, tak apa, tak ada masalah. Alright student, hopefully hari ni awak okey dan sihat. Jadi kita boleh teruskan dengan kelas, right? Okey. Apa dia? Slow. Tutup hujan tu. Okey. So, awak nampak tak ni? Nampak? Awak nampak ke apa yang saya nampak, student? Saya harap awak nampak. Sekejap okey, so sekarang nampak Kalau tak nampak beritahu. Komen sikit sini, nampak kan video saya kan? Salah, apa nama slides. Okey. Nampak doktor. So kalau nampak bagus, kita teruskan. So last week kita belajar pasal limits and continuity. Okay, limits yang last week tu kita tengok on apa tu one sided limit. So kita tengok limit law, kan. Lepas tu kita tengok apa nama tu, limits involving infinity. Apa nak buat bila ada infinity. Lepas tu saya ada bagi exercise dalam kelas kan, yang find the limits tapi awak kena guna common factor. So ada setengah-setengah kawan awak yang dah jawab, ada yang belum jawab. Dalam kelas ni semua Malaysian kan? Tak ada foreigner lagi kan? Ketua kelas siapa saya nak lantik Adi, awak boleh jadi ketua kelas Adi? Ke Nazarul awak nak jadi? Nazarul. Okey, Nazarul. Kalau ada foreigner kena bagi tahu saya lah, tiba-tiba saya kena catch up putih pula. Gitu. Tapi sebab semua ni Malaysian, biarlah saya bercakap bahasa negara kita dahulu. Alright? So, ada 3 soalan yang saya bagi last week. Ada yang dah try jawab, ada yang belum mungkin. So, ada yang jawapan dia macam A tu 10 sebenarnya, B 11/10, C -10. So ada yang student yang cakap kat saya jawapan dia 6. So ada salah sikit kat situ. Mungkin korang salah. Nanti saya akan sharekan jawapan kalau sempat hari ni. Kalau tak sempat saya akan share dekat dalam Google Classroom. Okay? Right. So moving on, kita tengok hari ni punya topik. We're going to cover the L'Hopital's rule. L'Hopital's rule. Lepas tu continuity of a function, tangent lines and also rate of change. Rate of change ni adalah is very important topic for you guys because macam biasa dia akan digunakan dalam pengiraan subjek-subjek selepas ini yang you akan belajar. Confirm punya you akan jumpa rate of change ni sebab you in teknologi alam sekitar. Right? Interestingly, mesti you macam heran kenapa daripada limit kan, you study limit and continuity, tiba-tiba boleh jadi rate of change. Macam mana kan? So nanti kita tengok satu persatu yang you belajar tu kan, kita degree kesusahan dia akan bertambah. Okay, dan akan end up dia last kita akan tengok rate of change, right? So at the end of this lecture, student should be able to, as a learning outcome, apply L'Hopital's rule function and solving mathematical problem with the topic.
L'Hopital's rule adalah salah satu jalan kerja yang agak mudah for you to find the limit. Okay, nanti saya tunjuk macam mana. So this is the limit at infinity, right? So if we look at the theorem, the n behavior and asymptotes of rational functions, right? Suppose fx is equals to px over qx is a rational function. Ramainya masuk lewat ni. Where px is equals to am, xm dan seterusnya, and qx tu bawah, px atas, qx denominator, dan am is not equal to 0 and also bn is not equal to 0. So ini adalah dia punya theorem of the limits at infinity. So if m smaller than n, then limit fx is equal to 0 and y equals to 0 is a horizontal asymptote of x. If m is equal to n, then limit ni is a horizontal asymptote of f. If m greater than n, then limit ni is equal to infinity. So f has no horizontal asymptote. If m is equal to n plus 1, then limit ni is equal to fs is equal to infinity or negative infinity. F has no horizontal asymptote, but f has a slant asymptote. What does it mean by slant asymptote? Kita akan move to the next slides. Now you will see apa yang dimaksudkan oleh A, B, C, D dan E ni. Assuming that fx is in reduced form P and Q share no common factors, vertical asymptotes occur at the zeros of Q. So in last class we have we have learned or we have studied on apa ni, asymptotes, horizontal asymptote, vertical asymptote. So inilah yang dimaksudkan dengan asymptote. Alright. Saya tak boleh next ni. Okay. So this is an example of A, this is an example of B, and this is an example of D. Alright. Okay. If you can see here, I hope you can see. So example A yang dicakap tadi, okay, nanti you take time to look at both. Okay, it is better if you can print your slides, right? Nanti kan saya upload semua slides dalam bentuk PDF. Okay, print it and try to read it. Okay, try to understand it, right? From the slides. Kalau you tengok, apa nama tu? Yang the first one is example of A. Okay, you will see the horizontal asymptote of f. Okay, y is equals to 0. Okay, ni lah dia. Alright. Okay, ni example dia bagi fx is equals to 3x plus 2 divide by x squared minus 1. So ini adalah dia punya line dia. 1, 2, 3. So what happen if fx is equals to 0, x, the limit x menghampiri negative infinity is here. So this is the vertical asymptote yang dia ada. Limit x, fx is equal to 0, okay, ini dia punya limit dia. Alright. Kalau untuk example B pula, for the function of gx is, example dia, function gx is equals to 40x cos 4 plus 4x squared minus 1 divided by 10x alah, kejap masuk lambat kelas ni, lepas tu masuk ni. But divide by 10x to power of 4 plus 8x squared plus 1, right? So nanti ini adalah bentuk function dia. Alright. So ini adalah bila you calculate semua, ini ada limit dia. Limit dia adalah horizontal asymptote at x, gx is equals to 4. Okay. Right, students. Yang ni you kena take note, right? Memang it is you can plot this one, right? You can plot this one using your calculation or using your hand. You calculate, you can, using your brain lah, not using the software to to plot, right? You can do it, but quite slow lah. You kena tengok macam mana satu-satu nak cari asymptote dia, nak cari mana yang dia tak bertemu kan. So itu mana yang dia akan dapat jawapan infinity atau negative infinity, itulah asymptote dia, right? Dan yang mana kosong ke apa, itulah asymptote dia, right? Okay, tapi kalau you guna macam saya kata sebelum ni, if you use the math software, you can just enter the number, the formula, the function, then dia akan calculatekan untuk you. Okay, dan automatically you tahulah mana asymptote dia, vertical, horizontal. However, in your kalau you ada physical class, in your apa nama ni,
final exam kan, obviously tak adalah komputer untuk help you kan. But kalau simple function, you can find the answer lah. If you need to, like for example, the question asks you cari asymptote untuk function ni. So you boleh buat slow-slow, bercari kat mana satu negatif infinity, satu lagi infinity. So kat mana garis tu. Okay, this is what it called slant asymptote. Okay, it means that apa dia? It means that dia ada kecerunan. Tu je. Okay, kalau you tengok garis asymptote dia sama je dengan y equals to mx plus c, which is the linear graph, kan? Betul. So dia ada kecerunan lah. You ada m dan you ada apa nama tu? C, right? So this is the example of slant asymptote. Okay, from the function of given here. Fx is equals to 2x squared plus 6x plus apa benda saya nampak muka awak je ni. 2x plus 6x minus 2 divided by x plus 1. Okay, don't worry too much about this. As long as you understand apa dia asymptote dan macam mana nak dapat daripada sesuatu function tu. Okay. Okay. So, okay, apa L'Hopital's rule? Right? Ada satu ni. Okay, so here, student kena take note on this, right? Only for cases where the limit of a function leads to indeterminate form of type 0 divided by 0 dan juga infinity divided by infinity and negative infinity divided by infinity. So suppose that f and g are differentiable. Okay, ingat kan, remember student, f and g are, f tu pengatas, numerator, dan G adalah denominator, alright? Denominator. So suppose f and g are differentiable on an open interval I containing a with gx, g prime x. What is g prime x? Student, kalau you ingat, g prime is differentiation. Okay? It's not equal to 0 on I when x tak sama dengan a. If limit x approaching a, fx is equal to limit x approaching G approaching a, gx is equal to 0, then kita boleh guna L'Hopital's rule. Okay, provided that the limit on the right axis or is positive, negative, infinity. The rules is also apply if x approaching a replaced by x approaching positive, negative, infinity, x approaching a plus or x approaching a minus. Okay, so maksud dia kat sini adalah student, alright, saya nak cuba tulis sikit. Okay, f prime ni ataupun g prime x ni is equals to, okay, gx dx. Okay, okay student, itulah maksud dia. Kita kena differentiate dia. Okay, kita tengok satu contoh. Okay, evaluate the first one. Limit x approaching 2, x cubed minus 7x2 plus 10x divided by x squared plus x minus 6. Okay, student, take ambil perhatian to how you want to calculate this, because this is the famous question that always been asked in the test or in the exam. Alright, so now first tu, awak nampak kan kalau saya tulis ni, alright, we look at the x approaching 2, apa yang jadi. Okay, kita tengok, so kita put 2 ni inside all the formula or the function, right? So we'll get 2 to the power of 3 minus 7 to the power of 2 to the power of 2 plus 10 2 divide by 2 to the power of 2 plus 2 minus 6, and you will get 0 over 0. So if this is happening, so you can use the L'Hopital's rule. So how to use it? First one, ini adalah you punya tadi apa tu? Fx, for example, and this one is your gx. Now you need to differentiate both. Alright? If you differentiate both, you will get ni step this one step 1, step 2. Okay? G prime x divide by f prime x. Okay, ni aku boleh laju-laju kan, because this is easy. Ni, tengok sini.
3x squared minus 14x plus 10 equal divide by 2x plus 1. Okay, then now step ketiga, ni step. Oh, ni yang, aduh, hilang ke semua yang saya tulis tadi? Okay, nasib baik tak? Step, right? Okay, nombor 3-nya, masukkanlah. Okay, put the nilai 2 tadi, yang ni tadi, put it inside the x. So now we will get 3 times 4 minus 14 times 2 plus 10 divide by 4 plus 1. And you will get negative 6 over 5. So, the limit, the answer for this, the answer for this question, alright student, okay, the answer for this question, how to find the limits, how to evaluate the limits is, you buat masuk macam ni cara Holohapiter rules, dan you akan dapat negative 6 over 5. Okay, faham? Siapa yang tak faham angkat tangan sekarang? Ataupun buka video, ataupun jangan tulis kat chat kot, sebab saya bukannya nampak pun chat awak ni. Okay, Adi, awak nak tanya apa, Adi? Ada tekan pula kau ni. Okay, saya rasa kalau awak nak tak faham ke apa, awak boleh tekan annotate tu kot. Lepas tu share lah. Tunjuklah mana. Okay. Alright, saya tunjuk lagi satu contoh. Sebab sign ni, dia apa nama ni? Sign ni dia ni sikit kan. Dia apa? Susah sedikit lah kan. Alright, so saya new share whiteboard. Okay, awak nampak whiteboard saya kan? So now student, kita tengok nombor 2 soalan dia limit, tuduhnya tulisan guna ni. Sin pi omega divide by omega squared minus 16 and given the limit of omega approaching negative 4. Okay student? So the first step tadi, apa yang kita nak buat? First step, right? Sin pi omega divide by omega squared minus 16. Masuklah. Okay, masuk nilai ni dulu. So kita akan jadi sin negative 4 pi minus 16. Dan kita akan dapat 0 over 0. Which is, kita bolehlah, apa dia? Apply the L'Hopital's rule. Kan student? So now, on to the next step, we differentiate. Right? Differentiate. And we'll get, yang atas ni, fx, bawah adalah gx. Kita differentiate dia, kita akan dapat pi cos pi omega. Okay? Dan 2 omega. Okay student, take note in this engineering maths 1, right? You have learned before in school, in SPM, STPM matrix, how to differentiate and how to, apa tu satu lagi tu? Integrate not only x, kan? But also sin, cos, cosine semua tu. Okay? Kalau awak tak tahu macam mana nak buat dia, awak kena buka lah kitab matematik awak lama atau cari kat Google. Okay, awak kena ingat tu. Sebabnya nanti step by step kita akan guna ni. So now kita memasukkan nilai. Masukkan, tulis sikit lah. So, kalau siapa nak screenshot ke apa, senang kan. Masukkan nilai omega is equals to negative 4. Okay. Dan you will get equals to pi. Nantilah yang admit ni. Pi cos negative 4 pi over negative A. And you will get pi over negative A. Cantik tak student? Senang kan? Tolong sesiapa jawab senang? Okay. Alright, ada siapa-siapa nak apa ni screenshot ke apa ke, sila screenshot. Walaupun nanti video ni nanti saya akan upload jugalah. Right? Tapi screenshot pun cantik juga
Alright, alamak. Ni kan warning ni dah keluar. Sebab tu nanti kalau lagi seminit keluar, awak keluar dan sila masuklah ya. Masuk balik kan. Guna link yang sama. Okay. Okay, moving on to the next question. Boleh ke saya minta you student jawab ni? Okay, siapa volunteer nak jawab? Tekan annotation tu. Lepas tu tulis saja. Draw X. Okay, ni soalan yang nombor 3. Okay, try cepat siapa dia nak cuba. Adi awak nak cuba, Azahirah awak nak cuba, Ashraf awak nak cuba, ni to name a few yang keluar dekat nama saya. Adilah awak nak cuba boleh, Nazarul, Jatli, Fauzan, Farhana, Tivia, Syahira, siapa lagi, Aina, Raja Lachmi, Gue Tio, Aizatu Aisyah. Siapa ni nak cepat? Awak nak saya panggil nama atau nak volunteer? Cepat. Zuhaili ada? Zuhaili, boleh saya minta awak annotate dan tulis? Come on lah student, kenalah interaktif sikit. Kalau tidak saya macam cakap seorang-seorang. Awak tekan je annotation ni, dan awak pun masuk je lah. Annotate dan masuk. Adi awak jangan conteng sembarangan. Padam. Nanti dijawab. Jawab betul-betul. Okay, first, show that the function boleh apply L'Hopital's rule. Okay, Adi buat. First step. Come on. Second step dengan third step boleh campur je. Doktor, apa nama tu? Kalau infinity, dia masuk nilai berapa tu? Masuk nilai infinity dah tu. Okay, sekarang ni saya tolong awak Adi. Okay, buat first step cepat. Saya dah tulis 1. Saya dah lah. Infinity kosong lah. Taklah, infinity. Okay, saya try. Tulis situ. 3 kali infinity tolak 5. Bahagi 6 kali infinity tambah 5. Jawapan dia infinity over infinity. Boleh? Lambatlah korang ni. Tu pandai pun. Besar nak 3 dia. Tak apalah. Betul lah, tu tulis lah. Bodoh sangat ya tu. Tak apa, saya tak judge pun bodoh ke tidak. Tak apa, janji awak boleh tulis, tak apa. Awak draw guna yang kecil sikit. Sebentar. Bodoh banget. Awak guna line yang kecil sikit. Dia sikit takut putus, tapi tak putus pun. Tak mananya Adi awak ni lambat Boleh. Right. Uish, bodoh lah. Hilang lah tu. Tak, okey. So, okey, dah. Dah Adi. Dah So, mari saya tulis kat sini. Saya tolong awak lah. Ini adalah sama dengan infinity bagi infinity. Kena ingat kalau yang ni, macam ni jawapannya. So, sekarang ni bolehlah buat. Sebab ingat tak 3 rule Hopital's rules. It's either 0 divide by 0. Atas kosong bawah kosong. Atas infinity bawah infinity. Dan juga yang ketiga, atas negative infinity bawah negative infinity. So, you can apply the Hopital's rule to the function, this function. Right? Bila awak dah dapat dua-dua negative infinity, awak pun apa? Differentiate. So, bila differentiate senang gila lah 3 bahagi 6. So, itulah jawapan dia. 1/2. Senang tak? Nampak senang, tapi percayalah, bila exam ataupun test datang,
student saya akan duduk nengung tengok soalan macam ni. Kalau dia tak ingat nak differentiate, dia tak ingat, semua tak ingat. Okay. Alright, so ingat step by step dia, then try buat latihan. Sebab nanti habis ni macam biasalah akan ada assignment 2 pula. Itu assignment 1, nak assignment 2. Lepas tu nanti awak boleh buat lah. Okay, boleh jawab lah soalan dia. Alright, so kita pun dah habis lah guna whiteboard ni. Macam mana saya nak bangkar? Okay, so time saya ada lagi 4 minit. Saya masih lagi boleh, sempat lagi nak share the ni slides. Mana slide saya? Ni Okay, alright. Habislah soalan untuk L'Hopital's rule. So now kita tengok continuity of a function. Okay, so apa definition continuity at the point? Okay, untuk L'Hopital's rule tadi, if you have any problems, nak try selesaikan apa nanti boleh PM saya. Okay, a function f is continuous at a if limit x approaching a fx is equals to fa. Right? If f is not continuous at a, then a is a point of discontinuity. Okay, so senanglah ayat dia dalam bahasa Melayu dia pun. Kalau f is tak bersambung dengan a, then a is a point of apa ni, bukan penyambungan. Okay, discontinuity. Right? Continuity checklist. This is important for you to understand or to know whether the the function is continuous at a point. Okay, in order for f to be continuous at a, the following 3 conditions must hold. Okay, apa condition dia? If fa is defined, a is in the domain of f. Number 2, limit s approaching a fx exists. So kalau dia tak exist, dia tak boleh continue lah kat situ. So dia akan jadi macam tadi. Dia akan ada asymptote and all. Number 3, limit fx, x approaching to a equals to fa, the value of L equals the limit of f at a. Okay. Kenapa kok student-student saya ni asyik kena admit banyak kali ni. Alright. Moving on. Next slide. Continuity of a function, right? Given the graph of fx below, determine if fx is continuous at x equals to -2, x equals to 0, and x equals to 3. So from here, kita nak tahu di continuity ke tak. Okay? Kalau tengok sendiri daripada kat sini, awak tengok nilai x sama dengan -2. Okay, ni function ni tau, ni function. Okay, function ni macam tadi, dia boleh berada, awak tengok kan contoh tadi, sini horizontal asymptote dia. So dia boleh berada dalam 2 line, atau 3 line, atau 4 line, tidak bertemu. Okay, itu function dia. Itu behavior of the function. Dia tidak bertemu. Okay, tapi okay, kita boleh tahu, kita nak tahu di titik itu, adakah dia continuous or discontinuous. Okay, sebab itulah nama dia continuity of a function. So dalam function tu, a function, dia ada banyak-banyak line, banyak-banyak garis, tapi dia continuity ke tidak? Right. Okay, dapatkan student? Saya nak student faham apakah konsep function, apakah konsep continuity. Okay, ingat dalam satu function, a function can have a lot of line lah, ataupun kita panggil garisan plot. Right? Okay, saya rasa saya kena stop dulu. Sebabnya nanti tiba-tiba dia akan putus dengan tiba-tiba. Sila disconnect dan masuk balik. Okay student, saya end dulu, nanti masuk balik.